the things you have always wanted and thought maybe someday? Lights. I have always wanted full lights in my room. But ভাড়া বাসায় থাকি, room renovation করা কি ঠিক হবে? Well, let me give you a live thought. এই ভিডিওটা লাইটিং নিয়ে না, the thought behind this lighting নিয়ে. So, let's go. Hi, I'm Mustafa Naim. I live in that apartment right there, near ECB চত্বর. As I said, এটা কিন্তু আমার নিজের বাসা না, ভাড়া বাসায় থাকি, প্রতিদিন সকালে অফিসে যাই. মার্কেটিং নিয়ে কাজ করি. বেসিক্যালি বিভিন্ন মানুষের বিজনেস কিভাবে গ্রো করা যায় মার্কেটিং দিয়ে, সেই সব নিয়ে কাজ করি. উইকলি একদিন ভার্সিটি যাই, হলে ঢুকি, ননসেন্স করি. এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে একটা করে. বাট দিন শেষে যখন রুমে আসি, একটা শাওয়ার নিয়ে বের হই, দিস রুম ওয়েলকামস মি. I turn on the lights, I wide open the windows, I put the fan to full speed, then I relax. I sit and feel this room. বর্তমানের শান্তি. That's what I call it. And now, যে অল্প সময়ের জন্যই আমি এই ভাড়া বাসায় থাকি না কেন, এটাই আমার ঠিকানা. ভবিষ্যতে নিজের বাড়ি হলে এই করব ওই করব, দ্যাটস আ ড্রিম, ওইটা ওখানে থাক. বাট রাইট নাও আই এম এনজয়িং দিস লাইফ, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট. So if you want to support me in this journey of loving my life more, follow, subscribe, do the YouTube thing, and I believe you will have a different perspective on your own life too. It might be beneficial.